A very good evening, Zimbabwe, this Thursday, July the 29th, 2021. Welcome to our live talk show, the Women's Roundtable. I'm Sithandegile Mhlanga. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. Yes, that's going to be one of our main discussion topics, the Livetalk pandemic, which is ravaging not only Zimbabwe, but the world. And the Minister of Health says as of 28 July 2021, that's yesterday, so far Zimbabwe is 103,567 confirmed cases with 3,340 deaths and 71,383 recoveries. This is from the time the COVID outbreak last year. And of course, there's a robust vaccination program going on. And the government is saying so far, more than 1.5 million people have been vaccinated. Yes, Stein, going back to the daily figures of COVID-19, the Ministry of Health says that there are 1,856 new cases which are local that they registered, and 60 deaths were reported yesterday, which was July the 28th. And they continued to also highlight the hotspots, which they say are Hurungwe, Kariba, Chegutu in Mashonaland West, Bindura, Shamva in Mashonaland Central, and Marondera, Murewa in Mashonaland East, Bikita, Chirezi, Mashingo province, and also in Harare. They say there are a few hotspots in Harare, in the northern suburbs, Kulumane and Emakhandeni in Bulawayo. So these are some of the issues that are happening. And we also saw today receiving some more COVID-19 vaccines. And like you said, they are trying to really, fast pace the provision of COVID-19 vaccination in most centers in Zimbabwe. And we've heard the Ministry of Health and the government itself saying that they're going to decentralize the vaccination program, also roping in polyclinics, roping in some, soldiers and some members of the police. So we're yet to see on the ground how that is going to take off. Yes, Marvelous. So we'll be talking also to some women who are in various organizations and ordinary women who would also tell us their story. How are they coping during this COVID-19 pandemic? Looking at the women, the children, how are they fending for themselves? What programs are they involved in? Those who are, in leadership positions, what are they doing to help the disadvantaged ones? So those are some of the issues we'll be looking at today. Yebo-ke, kulabo-ke abasanda ukusixhuma namhlanje ke 29 kuNtulikazi 2021 siyalamukela kuhlelo lwethu lwe-live talk lapho siyabe sicubungula khona indaba ezijiyeneyo olumqoka lunga lwe-COVID-19 esesibona ukuthi hayi sisidla ubhedu elizweni, hatshi elizweni kuphela kodwa emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kuphela abantu abedlula inkulungwane elikhulu i-103,567 sebehlaselwe yileli gcikwane, kukanti selibulele-ke abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amathathu lamashumi amane, sikhuluma nge-3,340 selokhu igcikwane leli laqhamukayo. Siyabona njalo ukuthi kodwa kulabanye abasilayo labo abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, kukanti kulohlelo oluqhubekayo olokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane le-COVID-19 okuthiwa i-vaccination. Sesibona ukuthi sekwedlula isigidi esile ngxenye yaso sebehlatshiwe, sikhuluma phela nge-1,562,285. Sibona ukuthi amanani abantu abahlaselwa yilo umkhuhlane ngelanga ayakhuphuka, ngoba kunje izolo kuphela ugatsha lwezempilakahle luthi abayinkulungwane 1,856 abantu
bahlaselwe-ke ligciwane le-COVID-19 kukanti kubhubhe abangamachumi ayisithupha 60. Kungakho-ke sizabe sikhuluma-ke la besifazane abatshiyeneyo sizwe ukuthi i-COVID-19 le ithinta njani inhlelo zabo. Abanye-ke esibakhangeleyo lapha esizakhuluma labo ngabantu abaphethe izikhundla zobukhokheli kukanti abanye hayi ngabantu nje makhaza. Sizwe ukuthi bancedisana njani, baphathisana njani ngalesi isikhathi-ke ese-COVID-19. Kodwa-ke singakayiqhubekela phambili ngesilakho-ke asizweni-ke ukuthi uthini-ke uMarvelous. Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu paLivetalk apo tinokurukura zviri kusangana nemadzimai nyanya panguva ino yedenda reCovid-19. Nhasi tichange tiine zvakawanda zvatichange tiri kukupakurirai ipo pano pachirongwa chedu panyaya yezviri kusangana nemadzimai panguva apo denda iri reCovid-19 rakasunga munyika. Tinoona kuti Zimbabwe nhasi yawanikwa ichipiwa dzimwe nhomba dzeCovid-19 uyezve dzawanikwa dzichisvika munyika nhasi apo tiri kuona kuti bazi rezveutano uyezve nehurumende vari kuti ivo vari mushishi rekuti vanhu vakawanda vawanikwe vachibayiwa nhomba yeCovid-19 kuitira kuti uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu panguva ino huwanikwe iwo huchiderera. Tinoona kuti pari zvino pane variant yanetsa, variant iri kunzi iyo Delta variant yanetsa chaizvo uyezve bazi rezveutano riri kuramba richipa dzidziso rekuti vanhu vangaita sei kuti vasawanikwe vachibatwa nedenda iri. Tinoona kuti kubva nezuro July 28 Zimbabwe inoti iyo yaane vanhu 103,567 vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCovid-19 kubva denda iri ratanga muna March gore rapfuura. Powanikwa zvakare pane vanhu 71,383 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri asi vakarikunda. Asi pari zvino vashaya kubva kudenda iri reCovid-19 vamire vari pa3,340. Vari kutaura zvakare kuti pane vanhu 1 million over 1.5 million vabayiwa nhomba yeCovid-19. Asi vachizivisa zvakare kuti kubva nezuro pane vanhu vakawanikwa vari kutorarama nechirwere cheCovid-19 pari zvino vari pa1,856 uyezve 60 vakatisiya nezuro kubva kudenda iri reCovid-19. Vari kutaura zvakare kuti kune dzimwe nzvimbo dziri kuzikanwa semahotspots dzinosanganisira Hurungwe, Kariba, Chegutu, Bindu, Rashamva uyezve dzimwe nzvimbo dzakadai semarondera kwaMurehwa, kuBhikita, kuChiredzi nemuHarare tichitarisa kuma-northern suburbs nekuNkulumane nekuEmakandeni tiri kuBulawayo. Saka vari kutaura ivo kuti vanhu vari munzvimbo iyi vanofanira kunge vachiedza kuti vagare vakapfeka mamaski uyezve vachiita social distancing nekugeza maoko kana kushandisa mahand sanitizer. Saka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai vanobva kumaruva vachitiudzawo mamiriro akaita zvinhu panyaya yedenda iro reCovid-19. Chizotaura zvakare nevamwewo vari muZimbabwe pari zvino nemabasa avari kubata panguva ino yeCovid-19. We're now going to take a listen to some of the rural women in Zimbabwe telling us, whether they've been vaccinated or not and what is stopping them from being vaccinated. Some of them are actually saying that they've had a lot of misinformation about the COVID-19 vaccine, and according to them, they say that they need a lot of awareness programs to enable them to be able to get the COVID-19 vaccine. Tinoonzwa kuti vana chiremba vakawanda vari kukurudzira kuti dai vanhu vawanikwa ivo. Regai timbonzwa kubva kune vamwe gogo vari kuMashonaland West. Makabayiwa here nhomba yeCovid-19? Semusati mabayiwa nhomba? Ndakanzwa shoko richinzi vanorwara neBP havabayiwi. Saka inini ndinorwara neBP. Makamboenda here kuna namukoti kana kumanesi pachipatara mukanavataurira vakati chii? Handina hangu kuenda kunotaura navo, asi kungonzwa kwandakaizviita muredhiyo pakutanga ndakabva ndangozvibata
ndobva ndangoziva kuti izvi hazvidiwe. Saka chinodiwa kuvhara mhino dzako nomuromo nekugeza maoko ako nekusanitiza ndizvo ndakabatawo. Ndo zvamuri kuita here? Ndizvo zvandiri kuita. But ndiri kuona imimi ndimi chete muchembere akapfeka mask. Kwese kwandafamba machembere anga asina kupfeka mask. Sei muine chidokwa kana kuti muine muchigara makapfeka mask? Ndiri kupfekera mask kuti ndisabatiwe neCovid-19 nokuti ndakanzwa kuti inouya nomumhepo 1 ende inetapurirana 2. Saka ndakati bheta kupfeka mask kuitira kuti ndidzivirirewo nokuti zvandanzi handibaiwe zvatakangonzwa kuti vanhu havabaiwe vanorwara. Saka ndakabva ndangobatawo izvozvo kuti zvindiyamura. Maita zvee. Ndimi munonzimai ani kwe? Ini ndinonzimai Chenjerani. Unogara kupi? Mudamba. Okay, maita zvenyu mama. We're hearing there from one of the grandmothers who is in the rural area in Mashonaland West, actually saying that she heard on radio that COVID-19 is airborne. So she's practicing social distancing. She washes her hands and she uses a mask because she heard that if you have high blood pressure, you shouldn't be taking the COVID-19 vaccine. Regatins zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari kuti iye akanzwa iye kuti kana uchiyamwisa haukwanise kutora nhomba iyi yeCovid-19. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai wechidiki achitaura iye pamusoro penyaya yekuti havasi kubayiwa nhomba yeCovid-19 nekuti vari kuyamwisa. Vari kumamisha kuMashonaland West vanga vari kutaura nemutori wedu wenhau Nunurai Jena. Regai tinzwa. Nokuti ndakanzwa kuti vanhu yamwisa havasi kubayiwa. Makanzwa nani? Ndakanzozvitaurwa paredhiyo. Chinzi vanhu vari kuyamwisa havasi kubayiwa nevakazvitaura. Okay. But makamboedza here kuenda mukanonzwa kuna namukoti kuchipatara? Handinomboenda. Asi kuteswa makateswa? Handinobva ndamboenda kunoteswa. Saka mutyere because ndiri kuona izvozvo hamuna kana mask futi. Mask ndinaro asi kuti nekupusha bhara manje kwandiri kuita. Handikwanisi kupusha bhara ndakapfeka mask. So we're hearing there, like I said earlier on, from a young woman who's also a new mother. She's saying that she hasn't gotten the vaccine because she heard that those who are breastfeeding should not be getting the COVID-19 vaccine. So we're going to also hear our last young lady who's of school-going age talking about, whether she knows about the COVID-19 vaccine and her thoughts. Vakanzi chii? Vanzi tifana kuzvichengetedza kuita utsanana, kufamba wavhara mamaksi, kugara uri paudzi kungoita zveutsanana. Kunye baiwa nhomba yekudzivirira COVID makambonzwa nezvayo? Takazvinzwa kuti vanofana kubayiwa. Makabayiwa here? Aiwa, ini hasati. Sei musati mabayiwa? Ndichazoenda unobayiwa. Ko sei musiri kunobayiwa izvozvo? Enda unobayiwa, vanhu vanongochichidzirawo kuti iwe kwabayiwa zvese ndingona kuwana kuti saka muzimbochawo saka kana vamwe abayiwa aita mushoni unoenda wobayiwa futi. Zvinonzi kana wakabayiwa unoita sei kuno? Vamwe vanenge vachiita achiti pamwe unogona kuhwara. Imi ndo zvamuri kutya we? Asi kunobayiwa ndiri kuenda ndinoenda kunobayiwa zvangu. Aiwa kabati nguva yareba kanditi apa izvozvi panotori pari kubayiwa here ipapa, sei musingaende? Awa tinoenda kunobayiwa, tinoenda. Chirongwa chatogara chiri muno takatoudza kuvhireji redu kuti vanhu vesani fana unodi kunobayiwa. Makataurirwa nani kuvhireji kwenyu? Takatotaurirwa maticha edu asitsanangura kuti vanofana kubayiwa navana muchikoro vandabayirwa muchikoro saka takatendisi vakuru vana kuenda kunobayiwa. The young lady is saying that she heard from school that people should go and get vaccinated, but she says she's still scared because she wants to see whether those that have been vaccinated are okay. But I'm not sure at that age whether they've now started the program to vaccinate the young girls like her age. Over to you, Star. But I've got my guest on the line. Savannah Madamombe is now here. So as soon as you are ready, just let me know. Yebo ke siyabonga Marvelous kulabo abasanda ke ukusixhuma
sixoxa ke ngesiphathelane le-COVID-19 njalo besibona ke abanye abalaleli bethu abakhulume le Studio 7 bechasisa ukuthi hayi bona bale nkolelo eziningi ezimayelana le-COVID-19 leyi. Abanye bathi babona ngani kuthiwa nxa umuntu embonisa kumele angahlatshwe lokunye nje okunjalo njalo besichasiselwa ke lapho ukuthi kuhamba njani. Yikho ke sike saxoxa futhi ngaphambilini kwale ingxoxo labanye abahlonitshwa bethu abasitshele ezitshiyeneyo eziphathelane labesifazana. Sike saxoxa nonkosazana Ottilia Sibanda owenhlanganiso ye Bulawayo Residents Association. Yena laye uzasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle okukhathaza abesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 ngoba bona bacubungula behlaziye okwenzakalayo ezigabeni zabo. Asizweni ke ukuthi yena uthini. Sibonge kakhulu ke unkosazana Ottilia Sibanda yena ke obona ngesiphathelane labesifazana i-Women's Branch ke ku Bulawayo Residents Association. Sengatoliki ke ukuthi kuyini ke yena abekutsho. Sizake sizwe ke ukuthi omunye njalo esixoxelayo obona ngezempilakahle ku-council yena ke ngu-councillor Sinikiwe Mutanda ukuthi yena uthini ngabakubonayo okuphathelane labesifazana. Yebo ke Mav, those were our two women rights defenders we spoke to sometime. And they are both saying that the domestic violence is still continuing in families. And there we had the chairperson of health committee in the Bulawayo City Council, Councillor Sinikiwe Mutanda. She was actually saying that in her ward alone, 7 women have withdrawn their gender-based violence cases against their husbands. And when she asked them, they say it's because they needed a police report to get treated in the hospitals. So they to do that. Otherwise, they don't want their husband to be in jail. So the men are back again in the house, and they're just hoping that there won't be any more cases because they are saying some are the habitual. It usually happens over and over again. You may see the very same women going to report and then withdrawing the cases. And before that, we heard Ottilia Sibanda of the Women's Branch at the Bulawayo Progressive Residents Association, who's saying the women, the problem they have now, even if they go and line up for vaccines, they'll be late. The curfew is at 3, so they won't have enough time to buy stuff, and they end up buying outside when the shops are closed, and those are expensive goods. So staying there in the lines to get vaccinated, it also disadvantages them from doing most of the work they are supposed to do, looking after the children and fending for themselves. Yes. Apo tanga tiri kunzwa vanyarikani vedu vanga vari kutaura ivo vachiti nyaya iri kunyanyonetsa pamadzimai ari kuwanikwa ivo vachisangana nemhirizhonga ndeyekuti mamwe madzimai
vanokwidza nyaya dzavo kumapurisa asi kuti vangowana report kuitira kuti vaende kunowana kurapwa kuchipatara mahara. Asi kana pakusvika panguva yekuti varume vai vasungiswe, madzimai vai vanobva vabvisa nyaya yavo kumapurisa. Saka ndo zvimwe zviri kusanganikwa nemadzimai zvekutaura kwanga kuri kuita vanyarikani vedu. Asi tabva taita rombo rakanaka. Tine muzvare Savannah Madamombe vanova ivo vanorwira kodzero dzevanhukadzi uyezve vachishanda nevanotora zvinodhaka. Vari pano pachirongwa chedu vachitiudzawo maonero avo, mamiriro akaita zvinhu munyika yeZimbabwe panyaya yedenda irori reCovid-19 takanangana nemadzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Madamombe. Hello, regai tione kuti muzvare Madamombe tinokuchingamidzai nemufaro. Tiri kuona kuti pari zvino ndofunga line yava haisi kuita but tinavo panhare. Tiri kuedza kuti tione kuti tingataure navo here tichinzwawo kuti kwakamira sei. Asi vanga vari kutaura ivo kuti pari zvino zviri kunyanyonetsa munyika yeZimbabwe inyaya yekuti vanhu vazhinji vari kuwana ivo vachibatwa nedenda irori reCovid-19, asi nyaya yekuzowana kuti uwane kuti worapirwa kupi ndo iri kuti netsei pari zvino zvekutaura kwavari kuita, vachitaura vachiti ivo kunzvimbo dza Yebo-ke lapho Marvelous-ke besathi udinga omunye umhlonitshwa wethu ozasixhasa manje-ke masinyane. Yena-ke singathi-ke kathesi okwamanje sisamelele ukuthi sixoxelayo unkosazana Savannah Madamombe olwela ilungelo loluntu. Kodwa singayikhatshana-ke ecingweni kathesi sesile siphathamandla sogatsha lwabesifazana kunhlanganiso kubandla lezombusazwe-ke ele-MDC Alliance-ke sikhuluma ngonkosikazi Barbara Tanyanyiwa. Siyakwamukela kuhle. Ngiyabonga Sithandekile. Yebo-ke may you remind our listeners and viewers who you are. Thank you so much, Sithandekile, for inviting me. My name is Barbara Tanyanyiwa. I'm the national spokesperson for the Assembly of Women in the MDC Alliance, led by Advocate Nathan Chamisa. Thank you. Yes, we are discussing COVID-19 and how it's affecting women in the country. So far, within your party, what can you say are the most, how is COVID-19 affecting most of your programs as the Women's Assembly? Yes, firstly, I would like to say COVID-19, it is the new variant has caused a lot of disarray. It has caused a lot of deaths. People are dying, and as MDC Alliance, we have been encouraging people to observe the restrictions so that they stay safe. And we are seeing most women, they are not technologically compliant. So there is a very, very big problem. Yes, can you say this may affect the way the women participate in politics? Thinking that now maybe you are preparing for elections and other programs like that. Past you used to complain as Women's Assembly about violence towards women or arbitrary arrest against women. Is it better now, and are women able to campaign or go about their, daily programs without any harassment, which your party alleges? Right now, as I alluded to, there are no activities that are being carried on the ground because of the COVID restriction. We don't know when these restrictions are lifted. There, we'll come back to you shortly once we take another guest. So Marvelous, there was Barbara Tanyanyiwa, who has explained mostly on how the COVID-19 pandemic is affecting the women's activities. Over to you.
Let's quickly take our next guest. Sisi Savana Madamombe, tokuchingamidza pachirongwa. Ndinotenda makadii vateereri. Imi muri kuZimbabwe parizvino muchibva iko kuno kuNew York, mungati kwakamira sei panyaya yechirwere ichi cheCovid-19? Zvii zvamuri kuona? Marvelous, parizvino kuna kumira zvakanaka. COVID iri kuuraya, vanhu vari kurwara. Zvinhu hazvina kumira mushe, mahospital akazara. Handizive kuti ndinganyatsotsigira sei kuti hakuna kumira mushe. Chimbotitsanangurirai panyaya yezvipatara, zvakamira sei? Zvii zvamuri kuona? Kuzvipatara kwakazara. Ini ndakatoendawo neimwe brother yangu anga aita positive. Takasvika kuparenya koko kwavakaisa ward yavari kuti ward yeCovid. Takatotaurwa kuti makazara, vari kungotora only those who are critical, even then they are not enough beds. Saka makazoita sei? Nyatsotsanangurai kuti makafamba sei? So kune munhu akateerera. Takasvika tikatestwa akanzi positive. Tikanzi chiendai kumain hospital. Takanomira muqueue, manga panga mene queue yanga yakareba. Ndikatombobvunza nesi wanga aripo kuti ko zvino hanzvadzi yangu zvaari positive, tikaramba takamira panapa hatisi tiri kuzadza vamwe here, tinozoita kuzadza vamwe. Zvikanzi haitomirai, vanhu vese vari panapa vazhinji vacho vatotestwa vari positive. Tikazopinda kuward C kwacho, kwatakagara nguva hombe tichimirira kuti tiona ana chiremba. Vakazomuona vakati uyu asiri kushowa masainzi ekurwara, dzokerai henyu naye kumba mungonoisolata, munoitawo zvamunoita muiko. Ndikati ko zvino hatina pokuisolata. Zvikanzi hapana zvekuita, munhu wese aingobuda imomo anga asingarwara aingonzi dzokerai kumba munoisolata kumba. So ndo nhamo yacho iriko, hakuna quarantine places zvakanga zviriko zvepekutanga. Saka kana ukanzi positive unongonotsvagawo kumba kuona kuti uita sei. Saka imi sehanzvadzi yenyu muri kuzvifambisa sei manje, tichiona kuti vanhu vazhinji vanogara vakati wandei? Imi muri kuzvigona sei? Hapana kuzvigona mavhilasi, nekuti izvozvi zvisusu vamwe vacho hapana kuzvigona, hapana magonero. Unongonzi ari murumu make, but matoilets handi mamwe chete, zvimwe zvese munosheya chii. Hapana kuzvigona. Totongomirira tese takungotarisa kuti taapa exposed, which means isusu vese vari pamba hapana kwatichaenda, taakungogara papo kusvikira taona kuti tazotestwa taita negative. Tombotarisa nyaya yekubayiwa kwenhomba, muri kuona zvakamira sei munyika parizvino? Marvelous, ini ndakasvika muno muna February. Hurumende yanga yakavhura nzvimbo dzakawanda vanhu vachinzi vavaccinatwa. Nini hangu ndakanga ndabva ndavaccinatwa majekiseni angu 2, asi vanhu vakanga vasingaende, vanhu vaitya, vanhu vanokahadzika, vanhu vari kuramba vachingofunga izvozvi zviri kutaurwa kunzi hauzozvara, vada kuuraya vanhu vatema. Kune vamwe vakaenda zvishuwa, mavhe ekutanga kwaizara kusvikira dzimwe nzvimbo dzambovharwa nekuti kwanga kusina vanhu. Iye zvino kune nzvimbo dzakawanda dzakavhurwa, unoona kuine malaini akawanda, asi vazhinji vamwe vanhu vachiri kungotya futi. Saka unobva watongoshaya kuti zvinoita sei. Asi chandoziva ndechekuti munhu wese achangovhaccinatwa naicho chirwere kana kuti nevaccine. So zviri nani kuti unobayiwa jekiseni pane kuzovhaccinatwa naicho chirwere. Saka imi semaonero enyu zvamakaona kuNew York nezvamakuona kuZimbabwe, pane zvamadzidza here zvingaitwawo nehurumende kuti panyaya yedzidziso, nokuti tatine mamwe madzimai ekuMashonaland West ekumaruwa vanga vari kutaura zvakasiyana-siyana kuti sei vasati vatora nhomba. Zvii zvingaitwe kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti nhomba idzi dzakakosha sei? Chinonetsa Marvelous ndechekuti meseji iyi inoenderana kuti iri kutaurwa nani. Ini ndinofunga kuti dai hurumende yakatora vanhu not public but private sector, iriyo yakafamba ichitaurira vanhu nezvenhomba iyi. Nekuti vanhu kana vakachitaurwa nehurumende, ivo vamwe vacho vachikahadzika nenyaya yemabatirwo avanoitwa nehurumende iyoyo, havateerere zvekutaurwa nehurumende iyoyo. Handiti nekuti pane makakatanwa. Saka pamwe zvichida dai hurumende yatora vanhu yashanda nemapublic nemaprivate sector,
ichifamba ichitaurira vanhu vangave vanobvuma kubaiwa nhomba. I think ndo pamwe pane nhamo iripo. Nekuti isusu zvataiona kuNew York ndezvekuti sagavhuna wedu wekuNew York aive munhu aifarirwa nevanhu spirit, achifarirwa nevanhu kudaro, saka taitomirira kuti ari kuti chiinhu asi toteerera zvaari kutaura toita. So chimwe chinhu chandinoona ichocho chinotadzisa kuti vanhu vabayiwe nhomba. Kana tikatarisa pakuti kufamba vanhu vachinge vachinzi mavharirwa, taitwa iyoyo lockdown, vanhu vazhinji vari kufamba nekuti vari kutsvaga chikafu. Dai hurumende yacho yabatsirawo vanhu kuwana chikafu vari panzvimbo dzavari, handifunge kuti vaifamba semafambiro avari kuita. Asi pari zvino kuti vanhu vanodzigarai vasina chekudya, ndiri kuona vanhu vanongoramba vachimbeya vachitsvaga chidhola rekuti vadye. Maybe if we can just switch quickly to English, if you can just tell us your experience that you faced when your brother was not feeling well and you went to get him tested for COVID-19. What happened? So what happened, Marvelous, was really something that I think it's borderline carelessness, or it's an institution that doesn't understand or was not prepared. So when they called us, after I had argued and said, look, I can't come because there's COVID, we arrived without them even notifying us that the institution had a pandemic, a COVID issue. So when we got there, we took our brother, we started putting the things in the car, and then all of a sudden another car which looked like an ambulance shows up. So I'm asking them, what is going on? Why is this car here? They casually just told us that, 2 people had tested positive. So I was like, what do you mean? So you mean they're all going into testing? They're like, yeah, we are taking people to testing. I said, what about my brother? He's not showing any signs. Sure enough, my brother wasn't showing signs, but when we took him to get tested, he was positive. So it means there was no understanding, even from an institution, you understand, institution level. So they exposed us, and at that point, I couldn't just leave my brother. I had to take my brother with me to Parirenyatwa, and then I couldn't just say to him, just go by yourself inside the COVID zone. I had to go with him, which means I'm further exposing myself and then exposing other people. I just think it wasn't handled well. So from there, how are you now, giving care to your brother? We know most family live, as a community. Is it doable? How are you doing it? It's not doable. We share bathrooms, we share toilets. So it's just that, everybody is exposed. So now we know that, more than 10 members of the family are exposed. Now we are scrambling to get whatever the medicines that are being sold in the pharmacies. I don't know what works or doesn't work, because the government says use this, and then the doctors are saying, yeah, you can use this. We don't know whether they're pushing this because they want money. We just don't know. You just take anything because you're desperate. At this point, I'll drink anything, right? I'll just drink anything. What about the issue of the COVID-19 vaccine? What are you seeing on the ground? In the beginning, people were getting vaccinated. But at the same time, there were so many places open, and a lot of people who are still not going, because there are a lot of conspiracy theories around. Whether it's true or it's not, nobody verifies. People are just afraid. And I think the other issue is also about trust. I think the government should probably use private sector to go and talk about vaccines to people, because there's no trust between people in the government, right? So it makes people skeptical. They fear. They don't trust what is coming out. But when I'm looking at what is happening in New York City, when the governor, who is well liked and well loved by the people, was talking to us about the vaccine, we used to just listen to him and do whatever he says. So I think they when it comes to this vaccine, talking to the people, let's have the private sector as well involved, talking more, so that people can understand this is not about politics. This is about just saving people's lives. It's about your life and other people's lives. Maybe before I let you go, I know you're on a tight schedule. Unless if you can give us a few more minutes,
I can keep you on the phone. That's up to you. Just also, when you look at women, what are you seeing when you look at, the number of women that are actually going out there to get vaccinated? I think women are getting more vaccinated than the men. The men are hesitant, and too much conspiracy theories about black people this, black people that. But I see, because you remember the other thing that I'm doing is dealing with people who are abusing drugs. There's a huge exposure that women as mothers who are taking care of these kids who are dealing with drugs, they are being exposed a lot. Because these guys, they don't stay at home, they go and do their drugs at night, and then they share these apparatus that they use for smoking, right? They're sharing 20, 30 people, and then they come back at home. I know of 2 mothers who have died in the group. We have 2 groups of women, of 2 groups of parents on WhatsApp. 2 parents died, and they died of COVID, and their kids had tested positive as well. So the women are being exposed because they are the naturals as it is anyway. But the whole entire family gets exposed once COVID gets into the family. Thank you very much there, Savannah Madamombe, a rights activist, just sharing what she's seeing on the ground. We'll come back to you shortly, Asta. We'll go back to our other guest, Barbara Tanyanywa. Can you respond, or what are your views to what our other guest, Savannah Madamombe, was saying? Okay, I think what she was saying, it's exactly what's happening in Zimbabwe. For example, I've got my daughter. My daughter is in isolation. She tested positive for COVID-19. So this is how real the situation is. Yes, sorry about that. You can go ahead. Yes, and this is how real the situation is. So she's isolating. The good part of it is she can isolate because the house there are so many, there are big rooms, and the rooms are many. There's also my other daughter she's got a small baby, and they're also isolating. They are not mixing. So even the uncle, their uncle also tested positive, their own house. This is in Bulawayo. So you can see how deadly this virus is, and to make matters worse, people are still moving. People do not want to stay in homes like what the caller is just said, to say they don't have a choice. Because there is what we call this hunger virus. There's coronavirus versus hunger virus. So people will just go out to look for food because people are hungry. They can't stay in their homes, and the people are like. There's also a situation in Marondera where they use boil water in towns. The tap water is not coming out, so people come to the bowl without mask. Okay. So you see, it's not that they don't have those masks, but they have to buy them. Okay. So this is how the situation is, and even the hospitals, I'm told they are full. The cemeteries, I saw someone who was there in Bulawayo at the Northern Cemetery who was taking videos. It was car after car. Every minute there was a hearse getting into the cemetery. Yeah, okay. Before we go back to Madam Ombe, can you tell us ngesindebele ukuthi uthini ngamazwi akhulumileyo yena unkosazana Madam Ombe ngokwenzakalayo njalo lawe kuyini okukwehleleyo ngaleli gciwane le-COVID-19? Ngiyabonga Sandile, okukhulunywe ngusisi wami uMadam Ombe. Aiwa, apo tangati siri kunzwanana sezvo microphone yangu inge isina kuwanikwa iyo yakavhurika.
Saka potanga tiri kunzwa kubva kuna munyarikani wedu vari pano vari kutaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yedenda reCovid-19 vachitaura kuti ivowo mwana wavo kuZimbabwe ikoko akatiwanikwa achibatwa nedenda iri reCovid-19 uye pari zvino vatori panzvimbo iyoyi yekuita isolation nezvimwe zvakadaro panguva inoyi. Saka regai timbobata zvakare Savana Madamombe munyarikani wedu watinaye pari zvino kuti timbonzwa kuti kumarura kwakamira sei pamusoro pedenda irori reCovid-19. Alo muzvare Madamombe, regai tiedze kuti tione kuti tingavabata here tichinzwa kuti kwakamira sei kunzvimbo yeMashonaland West uko kumusha kwavo. Timbonzwa kuti kozvii zviri kuitika panyaya yevanhu vari kubatwa nedenda irori reCovid-19 apo vanga varipo panhare asi sekuziva kwamunoita nhare dzekuZimbabwe dzinombowanikwa network ichidonha. Saka regai tiedze zvakare kuti tivabate tione kuti zvakamira sei panyaya yedenda irori reCovid-19. Yebo ke kulungile, sisamelele omunye ke umhlonitshwa wethu unkosazana Madamombe. Unkosazana Nkosikazi Thanyanyiwa, ubungasichazeli ke ngolimi lwesiNdebele ukuthi i-COVID-19 leyi ithinta njani inhlelo zenu njengabesifazana kubandla le-MDC Alliance? Ziqhutshwa njani inhlelo, ukuhamba njani? Ngiyabonga Sithandekile. Okwakaphesi engingathi i-COVID-19 ngenxa yokuthi kule imithetho ehambelana le-COVID-19 ukuthi abantu abamelanga aiwa apo tanga tichikunzwa kubva kune munyarikani wedu amai Barbara Thanyanyiwa vari kutaurawo pamusoro pezviri kusanganikwa nemadzimai vari kuita zvematongerwo enyika panyaya iyoyi yedenda reCovid-19 uyezve tiri kuramba tienderera mberi nechirongwa chedu tichitarisa zvakare sekutaura kwataita kuti muzuva ranhasi Zimbabwe yawanikwa iyo ichiwana dzimwe nhomba dzeCovid-19 dzawanikwa dzichisvika munyika muzuva ranhasi. Star. Yebo ke ungasitshela njalo ke Nkosazana Thanyanyiwa ke ngolimi lwesishona ke ukuthi uthini lawe ngalokho kunye nje besixoxa ngakho lokho zokukhulunywa nguNkosazana Madamombe. Ndinotenda Sithandekile awasugara pasi awasugara pasi ngenyaya yokuti kune dzara and for sure vazhinji vachona vari kufa. Saka isusu tiri kuti vanhu ngavaende vanobayiwa. Isu semadzimai tiri kukurudzirawo madzimai toziva kuti madzimai tisu tinofambisa kuti shoko rekuti zvikunzi tozofa nekuti isusu madzimai kazhinji tinobhilivha kana chinhu chichitaurwa nomumwe munhu ari influential like zvataurwa namuzvere Madamombe. Saka isusuwo tiri kutiwo tiri kuuyawo setiri pari pastudio 7 kuti vanamai ngavaende vanobayiwa ndizvo vazvidzivirira mudenda iri reCovid-19 nekuti hatisi kuziva kuti chichauya after Delta variant kuchauya ipi, maybe kuchauya inenge itori worse than iyi. Saka isi tingokurudzira vanhu kuti ngavabayiwe. Sithandekile, thank you. Tiri ipapo muzvare Thanyanyiwa, pane pamwe pandisina kunyatsonzwisisa mambenge ndofunga microphone yenyu yanga yakavharwa. But pane here zviri kuitwa nevatingati mapazi enyu ezvematongerwo enyika kuti muedze kukurudzira madzimai kuti vaende kunobayiwa nhomba pasina nyaya dzezvematongerwo enyika? Isusu zvanambonofunga nakunasengi kuti maiki yangu maybe hamina kuti chichaitika. Isusu sebapoka reMDC tinotori nemachannels ari kushandiswa ndofunga kana kuti vanhu ngavaende vanobayiwa. Tina portfolio secretary wedu Dr. Madzorero every week vane column yavo yavanouye vachitaura vachiripota on COVID kuti chii chinofanira kuti chiitwe, iri kuafekta sei vanhu. Saka every week inobuda inosheyiwa mumawhatsapp groups ese emusangano. Saka isusu tiri clear nemeseji yedu tiri kuti vanhu ngavaende vanobayiwa. Asi vanonzwa vasingade ikodzero yavo nokuti jekiseni harimanikidzwa. Asi isusu tiri kuti aiwa hatingafi muchiurayiwa neignorance.
nezvinhu zviri pachena nekuti isusu Tandekile tiri government an alternative government saka tinofanira kuita zvinoitwa nevanhu vanoti kana tikapinda nhasi mangwana tikamuka tikapinda mugovernment tinoti vanhu ngavasamaiwe here kana kuti tichati vanhu ngavamaiwe. Hakuna hurumende inoda kuona vanhu vachifa saka isusu tiri kuti vanhu ngavamaiwe and messaging hurumende ngaiimprove on messaging yevaccine nekuti vanhu havana information saka information department negovernment I think pane something chiri kuleka chisi kuitwa kuti nekuti vanhu vari kuteerera vanhu vari kuinzistere kudarika zviri mukati. Thank you very much. Yes, so Masinika, if you can give us your last word ngesindebele ukuthi kuyinokuxwayisa abantu ukuthi bekwenze ngomzuzu owodwa nje 1 minute. Ngiyabonga mina enguxwayisa khona abantu ukuthi baqhubekele belandela izimiso ze-COVID ezifana nokugeza izandla, ukuhlala khatshana lakhatshana esithi social distancing, ukugqoka imask bengashiyani le mask, nokuhamba ezimfeni Tandekile lanxa kuthiwa siyafuna ukuhamba emfeni abantu kabayekele ukuhamba ezimfeni ngoba sokutholakele ukuthi izimba ngama-super spreaders. Ngakho at least akuhambe emfeni ukuhamba abantu abaclose nxa kuyukuthi umakhelwane kumbe isihlobo, please abantu abake bayekele ukuhamba ezimfeni ngoba vele even i-restriction yezimfeni ithi 30 abantu kodwa uzathola izimba kugcwele abantu ezimfeni. So thina siyakhuthaza kakhulu ukuthi yebo siyafuna ukukhala labakhalayo kodwa at the same time asifuni ukuthi siqede ukukhala sesikhamba siyakhala futhi sesibaningi sesithi times 10 thina kade sikhalela umuntu oyi-1. Yebo ke kuyezwakala. We are coming to the end of our show now. Marvelous, can you hear me? Yes, I can. Just to also thank our guests, Tangatina Muzhare Savana Madamombe vauya pano vachitaurawo nyaya yavari kutaura ivose zvanga zviri kutaurwa naamai Tanyanyiwa kuti nyaya imwe iri kunetsa kumusha pari zvino ndezvekuti vanhu vari kuenda kudzindufu panguva ino yeCovid-19 uko kuri kuzikanwa kuti kuma-super spreader, zvinoreva izvo kuti ndo kumwe kuri kutapurirana vanhu chirwere ichochi cheCovid-19. Saka vanga vari kutsinira ivo Muzvare Madamombe kuti dai paitwa zvirongwa zvekudzidzisa vanhu kukosha kwakaita kuti vateerere zvinenge zviri kutaurwa navana mazvikokota ezveutano kana nehurumende panyaya yehondo yekurwisa denda iri reCovid-19 uyezve kuti vaende kunobayiwa nhomba dzeCovid-19. Yebo ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ke yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha ke eWashington. Sibonga njalo esinye isiphathamandla besixoxa laso unkosikazi Barbara Tanyanyiwa yena oyisikhulumeli sogatsha lwe-MDC Alliance Women's Assembly olubona ngabesifazana phela kubandla le-MDC Alliance. Sizabonana njalo ngolwesine oluzayo. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good evening. We'll meet again tomorrow on Let's Talk with